Bismillahirrahmanirrahim. Number 2 question. The depth of a well is 3500 centimeter. The air temperature is 60 degree Fahrenheit. At this temperature, velocity of sound is 343 meter per second. This is actually from wave chapter. Okay, we have solved this type of problem in wave chapter, but still they have included this question over here for C. If you see question number 2C, they are asking what is the temperature of that place in Celsius scale. So the temperature is given in the question in degree Fahrenheit. Okay, so in C you need to convert it to degree Celsius. I hope you can do that, right? And question number D, 2D, which you have messaged, is actually from wave chapter. So in wave chapter, this type of problem has already been discussed. Okay, but if you want to ask any specific problem, then you can let me know that 2D তে কি ছিল সমস্যা, কোনটা বুঝো নাই তুমি? 2D তে যেটা জিজ্ঞেস করছে, if any sound is produced at the mouth of the well, will echo be heard? Explain mathematically. তো যখনই কোথাও আমরা ইকো শুনবো কি শুনবো না এই কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করা হবে, তখন আমাদের দেখতে হবে কি টাইম, মনে রাখতে হবে আমাদের টাইম ক্যালকুলেট করতে হবে যে what is the time taken by the sound from the source. Let us say this is the source, from here the sound is being produced, and this is the reflector. What is the time taken by the sound to go and come back to the source? What is the time taken by the sound to travel this distance? Okay, if the time taken is greater than 0.1 second, then I can say I will hear the echo. If this time is less than 0.1 second, I will say I will not hear the echo. So our target here is to calculate the t. Now how to calculate the time t? We know that the velocity of sound is a uniform velocity, right? Because we don't have any actually reason to consider that while the sound is traveling a distance, at first it ran faster and then it got slower and then it again ran faster. There is no logic behind this to consider it this way. So we will consider it the sound travels at a constant velocity, okay, uniform velocity. So if it is a uniform velocity, only one equation that should come to your mind, that is s equal to vt. In motion chapter I told you this repeatedly. So here we are trying to calculate the time t. So we need to know what is s and what is v. Is the distance between the depth of the well is 3500 centimeter. The depth is equal to 3500 centimeter, which if you convert to meter by dividing by 100, it will be 35 meter. So when you produce a sound, okay, from here, okay, it will travel this distance and come back again. That means the distance s it will cover is twice of the depth of the well. It will travel the depth once and then it will come back. So 2 into 35, the value of s is 70 meter. Then at this temperature the velocity of sound is directly given, 343. So you have the value of s and you have the value of v. So t is equal to, you can write v, if you change the side it will be s by v. So it will be 70 divided by 343. So check whether it is equal or less or more than 0.1. From here I can get the value. I can see that it is 0.2 second. So clearly this is greater than 0.1 second. So what I said, if the time taken by the sound to come back is greater than 0.1 second, then we will be able to hear the echo. Understood? Yes, sir. ভুলে গেছো আসলে, এগুলা ওয়েব চ্যাপ্টারে আমরা অনেক ডিটেইলসে করছি, এটা তো অনেক ইজি ছিল, এতে করে ডিফিকাল্ট অঙ্ক আমরা সলভ করে ফেলছি। আচ্ছা, anyway, so 2D finished, then 3CD. Number 3. In number 3, I can see that there is a figure drawn. Let me draw the figure on the board. It is a metal plate as they have written, and it is rectangular metal plate, and it is 400 millimeter and it is 300 millimeter.
So length and breadth are given. We can calculate the area. The surface area of the figure is increased by 0.1 meter square. So the increase in area, that means change of area, right? It is given as 0.1 meter square. Okay. Now what does this change of area mean? Final area minus initial area. That is the change of area, right? So A2 minus A1 is equal to 0.1 meter square. For the raise of temperature of 30 degrees Celsius, that means delta theta, temperature change is 30 degrees Celsius, which can also be written as 30 Kelvin, because I showed you that when we are calculating the change of temperature, the degree Celsius and Kelvin scale give the same reading. So in C, they are asking find out the coefficient of linear expansion of the metal piece. That means we have to find alpha. Now, if you see, to calculate alpha, we actually need length L2 minus L1 divided by L1 into theta 2 minus theta 1. Okay, this is the equation to calculate alpha. But we do not have any idea of the length, right? We only know that the length is 400 millimeter, the initial one, but after changing the temperature, what is the length? L2 is unknown to us. So we cannot actually calculate alpha directly. We have to calculate beta first. Beta means coefficient of superficial expansion or area expansion, okay? Because we know the area expansion, okay? So let us do that. From the given value, I can easily calculate A1, the initial area, that is 400 millimeter into 300 millimeter. Okay. So 4 into 3 will be 12, and after that 2020, so total 40. It will be millimeter square. But you can see that the change of area, it is given here in meter square. So definitely I need to convert it into meter square. Can you tell me, if I want to convert from millimeter to meter, what I need to do? Do you know? Nobody knows. MashaAllah. So what we need to do is, when I'm converting from millimeter to meter, I need to divide by 1000. But as I'm converting from millimeter square to meter square, I need to divide it by 1000 square. Okay, remember this one. So 1000 square means 3 zeros are there, and 3 zeros will be added. So now let us check 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4. Okay, so 2 more zeros are left. So it will be 0.12. Decimal aro 2 ghar aage chole asbe, so 0.12 meter square. Okay, so we have all the data ready. So beta, we can calculate. Beta is equal to A2 minus A1 divided by A1 into theta 2 minus theta 1. Theta 2 minus theta 1 is actually delta theta, right? Change of temperature is delta theta. Delta means change of something. So let us put the value. A2 minus A1 is directly given as 0.1 divided by the initial one is 0.12. Then theta 2 minus theta 1, that is given as 30. 30. So can you calculate the value? Sir, it is 3C, na? It is 3C. Actually, they have made a mistake here, I guess. In the figure, see, in the calculation, they have considered the length, not 400, 4000, and the breadth as 3000, not 300. But in the figure, we can see that the length is given as 400 and, oh, acha. So in the figure, they have made mistake, okay? In the figure, we can see the breadth is given as 3000. It is given as 3000, but the length is given as 400, which is not possible actually. So they have made a mistake here. So it will be 4000. Make the correction, okay? In the figure, it will be 4000 millimeter square.
So we So need স্যার প্রবলেমটা তো আলাদা হবে না? আলাদা না, এখানে জাস্ট একটু ক্যালকুলেশন ডিফারেন্ট হবে, আমি দেখাচ্ছি কি ডিফারেন্ট। সো এখানে আরো দুইটা জিরো অ্যাড হবে, কারণ এখানে একটা জিরো বেড়ে গেছে, এখানে একটা জিরো বেড়ে গেছে, আরো দুইটা জিরো। তো যদি এখানে আরো দুইটা জিরো বেড়ে যায় তাহলে এই দুইটা জিরো ওই দুইটা দিয়ে কাটাকাটি চলে যাবে, তো থাকবে শুধু 12। তার মানে আমাদের এরিয়া A1 যেটা হবে 12 মিটার স্কয়ার। তো A1 এর ভ্যালু 12 হবে। নাও ডু দ্য ক্যালকুলেশন। The answer should be equal to 2.77 into 10 to the power minus 4 per Kelvin. Okay, now this is the value of beta, but we need the value of alpha. As I told you, when I was solving a problem, I was also puzzled because that problem contained similar type of problem. During while I was teaching, this type of problem, uh, while I was taking you through the lecture of the book, that time I told you that similar problem I faced. Okay, beta is known, but I need to calculate alpha. So there is a relation between these two. Beta is equal to twice alpha, right? So 2, if I change the side, beta by 2 will be equal to alpha, right? So put the value of beta, what you have over here, that will give you the value of alpha. Okay, anybody have any doubt? Sir, if that triangle, if they give like length also, length full it is covered, then we will just calculate the beta, right? I did not get your question. বাংলায় বলো। স্যার আমি বলছিলাম কি যে লাইক ট্রায়াঙ্গেলে যদি আমাদের লেন্থ দেয়া থাকে, লাইক আপনি যেটাতে এখন রেক্টেঙ্গেল যাই হোক স্যার, মানে ওইটাতে যদি লেন্থ দেয়া থাকে তাহলে আমরা তো ডাইরেক্ট বের করতে পারবো না, আপনি যেরকম এই জায়গা করছেন। যদি লেন্থ দেয়া থাকে, চেঞ্জ অফ লেন্থ দেয়া থাকে, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, চেঞ্জ ওটাই অফ স্যার। লেন্থ দেয়া থাকলে তাহলে আমরা বের করে ফেলতে পারবো ডাইরেক্ট আলফা, কারণ ইনিশিয়াল ওকে লেন্থ কতটুকু আমরা জানি। তো চেঞ্জ অফ লেন্থ যদি দেয়া থাকে তাহলে ডাইরেক্ট আলফা বের করা যাবে, যেটা কিনা একটু আগে স্যার দেখাই। চেঞ্জ অফ লেন্থ কিভাবে দিয়ে থাকবে একটু বলতে পারবেন একবার? এই যে বলবে যে দা লেন্থ ইনক্রিজড বাই 0.1 মিটার অথবা দা লেন্থ ডিক্রিজড বাই 0.1 মিটার। তো যতটুকু ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ, এটা মানে তো চেঞ্জ হচ্ছে, তাই না? কোনো কিছু ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ। ওকে ওকে স্যার। আচ্ছা, যারা যারা এটা ডাউট জিজ্ঞেস করছিলা তারা সবাই প্লিজ একটু রেসপন্ড করো। তোমাদের কোনো ডাউট আছে নাকি আমি নেক্সট প্রবলেমে যাইতে পারবো? না স্যার নেই, নেক্সট প্রবলেম যেতে পারবো। যাদের প্রবলেম আছে তারা একটু কথা বলো। না স্যার, ডাউট নেই। No, sir. So this is C, 3C. Let us talk about D now. আচ্ছা, কিন্তু স্যার এখানে 3C তো অন্যভাবে করছে স্যার। কোন ভাবে করছে? এখানে সামথিং 2.77 কি একটা বের করলো স্যার। তো সেটা তো আমিও বের করছিলাম 2.77 বিটার ভ্যালু, তারপর সেটাকে আবার ডিভাইড করছে তো নিচে আলফা বের করতে। ওকে স্যার, ওকে ওকে। Okay, in asking what will be the increase in temperature? Okay, increase in temperature, that means temperature change. They are asking us to find out what will be delta theta. This is 3D. Okay, acha, to increase the surface area of that metal 6%. Okay, increase in area, that is delta A, right? Increase or decrease, that means change of area. So that will be 6% of what? Whenever they tell you 6% of something, that is actually referring to the 6% of the initial area. Okay, so what will be the increase in temperature to increase the surface area of that metal by 6%? So 6% of the initial area is 12, right? So 6% means 6 divided by 100 into 12. So what does that give us? 6 into 12, 72. So 0.72. 0.72 meter square. So this is the amount of area change. Okay, so let us calculate. We know that beta is equal to A2 minus A1 divided by
A1 into theta2 minus theta1, which actually I can write A2 minus A1 is the change of area, that is delta A, and A1, that is the initial area, and theta2 minus theta1 will be delta theta, right? So delta A, change of area, is 0.72 divided by A1. What is A1? Oh, A1 is 12. We calculated in C. And delta theta is something we have to calculate. We do not know what will be the temperature change. For what temperature change this amount of area change will occur, we don't know. But we know the value of beta here, right? So I can write beta, let's put the value of beta, 2.77 into 10 to the power minus 4 is equal to 0.72 divided by 12 into delta theta. So now what we need to do, we need to cross multiply. যদি এটাকে ওইদিকে নিয়ে যাই, এটা ডিনোমিনেটরে চলে যাবে, আর ডেল্টা থিটাকে যদি এদিকে নিয়ে আসি, এটা নিউমারেটরে চলে আসবে। So delta theta will be equal to 2.77 into 10 to the power minus 4. So do the calculation and that will give you the change of temperature, the desired value. নাহরেন, এটা তুমি জিজ্ঞেস করছিলা, বুঝতে পারছো? Yes, sir. Many of you didn't message me any doubt. So two scenarios are possible. One, you didn't solve any problem, that is why you don't have any doubt, or you solved and you understood each and everything. So I don't know what is the case. If you are not solving these problems now, I told you that later it will be a huge pressure on you when you will have to revise the whole book within 1 or 2 months. Those who are solving all of this properly now, they can do it. They can do the revision very fast. Okay, so 3 CD gone, now 4 CD. In 4, they are asking, or in the STEM it is given 24,000 joule heat is applied. So the heat supplied Q, this is 4C, Q is 24,000 joule. Good. Is applied to increase the temperature of a rod of length 1 meter. Okay, so the length is 1 meter. Having mass 3 kg, M is equal to 3 kg. From 30 degrees Celsius to 50 degrees Celsius, the change of temperature. Okay, let us consider just theta 1, 30 degrees Celsius, and theta 2, 50 degrees Celsius. Okay, good. Whose expansion of length expansion is also given. Okay, that is expansion of length means L2 minus L1. Okay, the amount of expansion, that is 2.34 into 10 to the power minus 4 meter. Okay, the expansion of length of another similar rod is 2.2. Okay, for another rod. Okay, for another rod, the length expansion L2 minus L1 is given as 2.2 into 10 to the power minus 4 meter. Okay, for the same change of temperature. That means the change of temperature here is same here also. That means 50 minus 30 is equal to 20 degrees Celsius. The temperature change, if you calculate delta theta from here, you will also get 20 degrees Celsius, right? Because 50 minus 30 gives us 20 degrees Celsius. Okay. Now in C, they are asking find the specific heat of the first rod. Okay, first rod. That means we do not need to look at that now. We will consider this data. Okay, and from here we need to calculate what is equal to S. Now to calculate S, we know actually only one equation, that is Q equal to ms del theta. Another equation is regarding the heat capacity. We cannot see actually any value of heat capacity given, so this equation we have to use. So S is equal to what we can write, m del theta. We have to change the side of it, so Q by m del theta should be equal to S. Put the value, all the values are given. Q 24,000 given, m 3 kg given, change of temperature 20 degrees Celsius given. So put the value and calculate the value of S. I don't know what is very tough or not to understand here.
Those who asked out, kindly let me know at which point you got confused, because it is very clear. See, all the values are given directly. It's not like you have to find it out through some other calculation. All the values are given very clearly. So please let me know where you faced doubt or where you didn't understand. In that way, I will be actually able to help the future students. I will have idea that here they face problem the previous batch student and they might face now. So please let me know. এটা কে মেসেজ করছে আমি একটু দেখি, নাম ধরে জিজ্ঞেস না করলে তোমরা আসলে কথা বলো না। 4CD 4CD মাহমুদ জিজ্ঞেস করছে। মাহমুদ তুমি কি আছো নাকি? Yes, sir. তো এখানে কোথায় ডাউট হয়েছে আমাকে একটু বলো তো। না স্যার, ফর্মুলাটা এই যে s equal q by m delta এটা স্যার ও এই উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে। কোথা থেকে? আচ্ছা বুঝতে। You are familiar with this formula q equal to ms del theta, but এখান থেকে যে লিখতে এটা আগে কখনো তোমাদের দেখানো হয়নি, কিন্তু না এটা তো দেখাইছিলাম, রাইট? তোমাদেরকে স্পেসিফিক হিটের যখন আমি ডেফিনিশন পড়াইছি তখন স্পেসিফিক হিটের ডেফিনিশন থেকে ফার্স্ট এই ইকুয়েশনটা ডেভেলপ করছি, দেন এখান থেকে আমরা ওই ইকুয়েশনটা পাইছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, যাই হোক। সো 4C ক্লিয়ার, ক্যান উই মুভ টু 4D? Yes, sir. ওকে, Yes. just give me 1 minute, okay? আমি একটু okay. So now let us take a look at question number 4D, okay? 4D, they are asking what is the reason for different value of linear expansion of these two rods. Okay, this is very simple actually. I already told you that coefficient of linear expansion alpha, this has different value for different objects, right? Okay, so definitely the value of alpha is different for both of them. That is why the change of length occurred is different even though the change of temperature is same. Okay, must remember this one. So whenever you are asked like why the length change is different, here it is 2.34, here it is 2.2, why it is different, you need to show the value of alpha for both of them. And when you show that the value of alpha is different for both of them, you can say that as the value of coefficient of linear expansion are different for both of them, that is why the length of change occur will also be different. Okay, so let me show you how to calculate alpha. You actually know this, okay? You have to write for first rod. Okay, let us say that is alpha 1 is equal to L2 minus L1 divided by L1 into delta theta, that is theta 2 minus theta 1. So for the first rod we know L2 minus L1. Okay, so this value is known. L1, this is L1 for the first rod, 1 meter. Okay, so this one is also known. And delta theta is the change of temperature, 20 degrees Celsius. This is also known, so you can calculate the value, right? Now for the second rod, alpha 2, okay, we will calculate similarly the change of length, which is given here 2.2. okay, so this is known, tick mark. L1, the initial length, as you can see, initial length for the second rod is not given, so we have actually no other choice other than considering the initial length of the first one as the initial length for this one also. Okay, so L1 we will put the value as 1 meter. This might be one verification that you might have faced, okay, that the initial length L1 is not given. So when it is not given, consider this one as the initial length for both of them. Achha, then delta theta, we know that the change of temperature is same for both of them, so delta theta also known, so calculate the value of it. So as you can see here, these values are same, only the numerator values are different, so as a result you will get different values for alpha 1 and alpha 2, and then at the bottom just write what I told you to write. Okay, clear? Yes. Okay, so 4CD clear, then 5D.
Whenever you face doubt while solving the problem at home, which I already discussed, kindly go through the video again, because I'm providing you this video so that whenever you get stuck at home, these videos, helps you. You can take help from them and move forward. Acha, then 5D, number 5. Where is it? Okay. In number 5, there is a figure given which looks like a wire. Okay, this is actually a wire. So the diameter is given as 10 millimeter. 10 millimeter. Okay. And the length is 100 centimeter. 100 centimeter. Now let us convert it into meter right here. Achha, okay, no problem. I will convert here. Then gamma is given. Can anybody tell me what is gamma? Do you remember what is gamma? Alpha, beta. No. সেটা কত নম্বর অঙ্ক? This is 5. আচ্ছা, আমি না একটা জিনিস বুঝতে পারতেছি না, তোমরা যে এখানে ক্রিয়েটিভ গুলো সলভ করতেছো, তোমাদেরকে মানে মাত্রই চ্যাপ্টারটা পড়ানো শেষ করছিস, তো তোমাদের এই চ্যাপ্টারটার উপরে খুব ভালো একটা নলেজ থাকার কথা। এটা এরকম না যে মানে 2 মাস আগে পড়াইছিলাম, এখন আবার তোমাদেরকে ক্রিয়েটিভ করাচ্ছি, সো ভুলে গেছো আসলে 2 মাস আগে কি করছো। তোমাদেরকে তো রিসেন্টলি পড়াইছিল না, তো তাহলে কেন তোমরা আসলে বলতে পারতেছো না যে গামা কি? আমরা কি পড়ি নাই আলফা বিটা গামা কি? গামা হচ্ছে ভলিউম এক্সপানশন, পেশেন্ট অফ ভলিউম এক্সপানশন, বাট হ্যাঁ অ্যাটলিস্ট তুমি কাছাকাছি গেছো। তো বাকিরা বলতেও পারতেছো না, মানে কেন এরকম হবে? আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, তুমি যদি গামা কি সেটাই না জানো, তুমি কিভাবে ক্রিয়েটিভ সলভ করতেছো? তোমাদের মধ্যে ম্যাক্সিমামই আসলে আমার মনে হয় কি যে মানে তোমরা আসলে বাসায় এগুলা রিভিশনও দিচ্ছ না, ক্রিয়েটিভও সলভ করতেছো না। জাস্ট আমার কতগুলো মনে রাখি, একটা সময় খুব আফসোস করবা এই টাইমগুলোর জন্য যেগুলো মানে নষ্ট করতেছো এখন। ভালো পাশে দেখবা তোমাকে বসে বসে কাঁদতে হচ্ছে। আমি দোয়া করি যাতে এরকম কারো না হয়, কিন্তু তারপরে তোমরা যেরকম অ্যাটিটিউড দেখাচ্ছ এটাতে আসলে আমি বুঝতেছি না যে তোমরা আসলে কি মনে করতেছো, যে পড়বা না, ক্রিয়েটিভ সলভ করবা না, পরীক্ষার হলে গিয়ে সব এমনি এমনি পেরে যাবা, এরকম হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে। See, determine the required amount of heat, না সরি 5 এর ডি না, সি তো নাই। ওকে, আচ্ছা আমি সবগুলো ইনফরমেশন এখানে লিস্ট আউট করে নেই। এস হচ্ছে 400 জুল per kg per Kelvin. For rho means density 8960 kilogram per meter cube. Okay, the temperature of the copper wire is increased. Increase of temperature is given. So change of temperature is given 150 degrees Celsius. Okay. So will copper wire be made to penetrate after applying heat through a ring of diameter 10.06 meter? দেখো এটা হচ্ছে একটা ওয়্যারের মতো, তাই না? খেয়াল করো আমার কাছে যদি একটা রিং থাকে, একটা রিং মানে ওই যে আর কি, তো এই রিং এর মধ্য দিয়ে এই ওয়্যারটা যাবে কিনা, যখন আমি এই যে 150 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার এটা ইনক্রিজ করব, ডেফিনেটলি এটার ডায়ামিটারটা একটু বড় হয়ে যাবে, তাই না? দেখো তো এই যে গোল যে সারফেসটা আছে এটা একটু বড় হবে, বড় হওয়ার পরে এটা এই রিং এর মধ্য দিয়ে যাবে কিনা, তো সেটা জানতে হলে আমাদের আসলে কি জানতে হবে? আমাদের দেখতে হবে এটার যে ডায়ামিটার 10 মিলিমিটার, এটা 150 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার বাড়ানোর পরে কত হবে? 10 পয়েন্ট সামথিং হবে। তো এইটার অলরেডি ডায়ামিটার আমরা জানি, এই যে রিংটার ডায়ামিটার দেয়া আছে 10.06, যে রিং এর মধ্য দিয়ে এটাকে আমার পাস করতে হবে সেটা হচ্ছে 10.06। সো এই যে এখন ডায়ামিটার D1 আমরা জানি 10 মিলিমিটার, আমাদেরকে বের করতে হবে D2 টা কত। এই D2 টা ডায়ামিটারটা যদি এটা থেকে ছোট হয়, এই ডায়ামিটার থেকে ছোট হয়, D2 is less than 10.06 millimeter, then what we can say? Yes, it can penetrate. আমি তোমাদেরকে আইডিয়াটা দিয়ে দিচ্ছি, ওকে? ক্যালকুলেশন ইজি। Yes, it can penetrate.
কিন্তু যদি আমাদেরকে বলে যে D2, আমরা ক্যালকুলেশন করলাম D2 এবং দেখলাম যে D2 এর ডায়ামিটারটা 10.06 থেকে বেশি হয়ে গেছে, মানে এটা টেম্পারেচার বাড়ানোর কারণে যখন ফুলে গেছে, ফুলে গিয়ে মানে এই যে এটার যে ডায়ামিটার সেটা থেকেও বড় হয়ে গেছে, তো সেটা হইলে এই রিং এর মধ্য দিয়ে তুমি আর আসলে ওয়্যারটাকে পাস করতে পারবে না। তো তাইলে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো নো, it can't penetrate the ring. ওকে, আশা করি তোমরা লিখতে পারবে। তো আমাদের মেইন জিনিসটা হচ্ছে কি যে D2 টা ক্যালকুলেট করা। তো D2 কিভাবে ক্যালকুলেট করব, এটা নিয়ে অনেকের একটু ডাউট হয় যে D2 ডায়ামিটারের জন্য তো কিছু করি নাই, আমরা করছি লেংথের জন্য, এরিয়ার জন্য, ভলিউমের জন্য। একটু যদি খেয়াল করে দেখো, এই যে ডায়ামিটার এটাও কিন্তু একটা লেংথ, তাই না? তোমাকে যদি আমি বলি একটা জিনিসের ডায়ামিটার কত, তুমি বলবা 2 মিটার, 3 মিটার, দ্যাট ইজ আ লেংথ, রাইট? সো আমরা এখানে লেংথের বিষয়টা ইউজ করতে পারবো, ঠিক আছে? সো আলফা ইজ ইকুয়াল টু, আমরা লিখতে পারবো এখানে D2 মাইনাস D1, যেহেতু লেংথের জায়গায় এখানে ডায়ামিটার দেয়া আছে, তো ডায়ামিটার এর জন্য অ্যাপ্লাই করব D2 মাইনাস D1 ইনটু θ2 মাইনাস θ1। ওকে, তো এখানে খেয়াল করলে দেখবা যে আলফার যে ভ্যালু সেটা আসলে আমাদের দেয়া নেই। তো আলফার ভ্যালু দেয়া না থাকলেও সমস্যা নাই, এই যে গামা দেয়া আছে, বিকজ আমরা জানি গামা ইজ ইকুয়াল টু 3 আলফা। তাহলে আলফা ইজ ইকুয়াল টু কি হবে, 3 টাকে এদিকে ডিভাইড করে পাঠিয়ে দাও, গামা ডিভাইডেড বাই 3। সো পুট দ্য ভ্যালু অফ গামা ওভার হিয়ার, ইউ উইল গেট দ্য ভ্যালু অফ আলফা। So I will put tick mark because the value of alpha we know how to find it out. Okay, so we will put it here. D2 we have to find out. D2 যেহেতু find out করতে হবে, এটা গোল দিয়ে রাখি। D1 is it known to us? Yes, it is known to us. Kindly convert it into meter. Actually if you want কনভার্ট না করেও তোমরা আসলে পারবা, বিকজ উপরেও মিলিমিটার নিচেও মিলিমিটার কাটাকাটি চলে যাবে। তারপরেও যদি কেউ চাও যে না আমরা সবসময় মিটারে ক্যালকুলেশন করি, তো তাইলে চাইলে এটাকে মিটারে কনভার্ট করেও করতে পারো। I guess that is safer. আচ্ছা, D1 again known 10 millimeter, θ2 minus θ1, that is temperature change, which is given as 150. So this is also known. So you can see that other than D2 all the values are known. Just put the value and calculate the value of D2. I will get the value of D2 from here. They have got the value of D2 10.025 millimeter. Okay, this is D2. So now we can compare. What do you think? 10.025, this is greater than 10.06 or smaller than 10?